Judy, what if I left today? Ni play tumelea mtoi. Yes. Mtoi tumemlea miaka 5. Yes. But tumefika mahali ukasema sister, adios mchachos, wewe lea mtoto. Yeah. Mimi nimeishia nimekuachia mtoi. Deadbeat. Ni nini mbaya? Ulika hivi, ukaona sifiki bei, mimi sifiki bei. Si ndio? Ukaona unaweza ka hivi ndio ufanye show na mtu mwingine. I'm reading on social media that shit is going on radio. I didn't know, but then my feelings are hurt, bro. Why are you hurting my feelings like that? Where did you think I'm going? Why you do me like that, bro? I knew you were going to be, you know, I didn't know the director part, but I knew brain ya huyu msee hizi kama pamoja. Msee, by the way, hebu angalieni vile uongea. He has too much in his head. Sawa? Huyu si mtu wa kuweka place moja, but bro, seriously. Hii najua utajibu. Unalipa pesa ngapi? Wewe wacha. Wewe unalipa. Si utuambie hata unalipa pesa. Ladies and gentlemen, boys and girls, emperors and empresses, tuko hapa watu wangu, girl child representative Cutie. Watu wangu, I know it's been a long time. But kuna mtu mahali ana trend, anapeana content, ako all over the place. Mtu ni spompe interview wa kwanza. Nani mwingine anaweza? Najua msha guess ni nani. Najua mnajua ni nani, but it had to be me. I had to be the first person. Interview, by the way, tulikuwa tuifanye last year but one. Tulikuwa tuifanye last year, but I think God upanga mambo zake. No, now I know the reason why we didn't do it. Guys, I'm hanging out with Mr. Director. Have you seen the newest director? Watu wangu mnasumbua kwa mtandao, but we're going to get all the answers today. So Mr. Director, Projects and Strategies, pale MAYBETS mtu wangu. Brand Ambassador, Influencer, we, hizi titles bana we. Wacha tu drum roll for these guys. Lazima mweke drum roll. Buda! Ndio sasa. Shut up! Unajua nilikuwa nangoja nianze na and the sun shall not Buda, check it away. Check it away. Not the moon by night. Not the pestilence that lurk in dark places. And when the wicked Babylon come upon we to eat our flesh, they stumble and fall. For the conquering land of the tribe of Judah shall deal with them keys. For our light is in the laws of his imperial majesty, Lord of lords, King of kings, Jah! Rastafari! The creator of Zion and earth. Holy sons and daughters of the Most High, other meantime enter the big bird shut alongside Manchester United representative. I know you guys missed this. Najua cheki. Mulifikira nimesahau. This is tulikuwa tunafikiria nimesahau. This is the maddest combination, guys. Hata tubishani cheki. Hakuna ingine kama hii. Lakini it took time to work on it. First things first, brother. Yes, sister. Nini mbaya? Mwaga maji yangu. Your drum rolls are pouring my water. Wacheni wame umse anakuaga what will I say? Like, OCD. OCD ina shida, nani atatusaidia nayo Soro mtaalumu atatusaidia na umse ni very particular. Unaona hivi tu venye nimeguza hivi imemwaga maji. Ataanza kupanga. By the way amepanga hii set. Hii set tumeipanga 10 times. Tony, hata hii simu karibu niambiwa nitoe, nikamwambia bro, simu pia siwache tu nikae nayo. Alikuwa ametoa kila kitu kwa hii meza, nikamwambia cheki, tusikae hivi sana, but mimi sitaki kubonga. Itakauka. Jaja tungoje isipokauka. Isipokauka utaitisha nini? But this is the man panguza na shati. By the way, just story ya shati, hebu angalieni. Guys, this is crazy. Onani vile tumevaa? Angalieni viatu na hakuna mali tumediscuss. Viatu sijui kama wanaona brother. Na it's not the first time this is happening. Inaitwa chemistry. Kuna kitu inaitwa chemistry, connection. This has always happened with me and Shata. Ndio maana nawaambia this is your best combination on radio. Enda cheki kasikia vibaya huko. Tokeni hapa. Brother, director. Nimeanza na violence button. Violence mapema ndio best. Brother, mimi nishaanza kukumiss na usinisumbue please. Don't worry, I'm here. You cannot miss me. Sasa, I am all over. Ni nini mbaya? Ulika hivi, ukaona sifiki bei, mimi sifiki bei. Si ndio? Ukaona unaweza ka hivi ndio ufanye show na mtu mwingine, Unaenda kufanya show na mtu mwingine, si ndio? Wacha nikwambie kitu. Tuombe ukweli. Nataka violence. Nataka violence. Unajua ukiwa na bibi, alafu uko na kampango wa kando,
bibi ajuangi wewe mpango wa kando. Unafanga ameshikilia marriage yenu. Unaanza ile kinaguramba nyumbani, unaenda huko, unaongea na yeye kidogo anakusikiliza. Yes. Ukirudi home umetulia, huna pressure. Sasa marriage inaendelea. Oh. Inaendelea. Sasa ukikosa hiyo balance hapa kando, vitu zinasambaratika. Vitu zinasambaratika nyumbani, amusikilizani, amuongei. Because hakuna mtu hakuna shock absorber huko nje. Mpango wa kando very important. Yes. Sasa unajua nyinyi. Tuwedu. Ni hiyo tu, hatukuwa na shock absorber. Mkigaga pia unajua pia yeye anakujanga anakuwa main. Anakuja anakuwa main immediately. So hapo ndio mambo ilichemka. Lakini nikuuliza, unajua mimi naona kwa mtandao. Mimi nimeona kwa mtandao. Bro, kwani kunichapia? You played me. Tulikaa chini na ukanieleza kila kitu. Yes. But venye naona niko umeniplay. Tumelea mtoi. Yes. Mtoi tumemlea miaka 5. Yes. But umefika mahali ukasema sister, adios mchachos, wewe lea mtoto. Mimi nimeishia nimekuachia mtoi. Deadbeat dad. By the way wangu, this one is a deadbeat. Yaani unaniacha tu hivi. No, si nimeacha mtoto amegrow ako fiti, ako na nguvu, sasa anajitegemea, mtoto anafanya kazi. Ngoja. Mtoto analeta pesa nyumbani. That's it. What Tikitaka right now is a name. Is no longer a child. She's not, or she or he, whichever. But he has to be a he, eh? It's a she. No, it's a daughter, Riley. Hapo ndakuwezea. Okay, hapo umeniweza. Okay, I agree. But works iko poa saa hii. I need anything else. You continue with your madness. Keep supporting Manchester United. And that's it. Budo unaenda radio na huko niambia. You know I'm hurt. But then kwa mtandao, me I'm reading on social media. That shit is going on radio. I didn't know, but then my feelings are hurt, bro. Why are you hurting my feelings like that? Where did you think I'm going? Why you do me like that, bro? I knew you were going to be, you know, I didn't know the director part, but I knew brain ya huyu msee hezi kama ali pamoja. Msee, by the way, ebu angalieni vile yeye huongea. He has too much in his head. Sawa? Huyu si mtu wa kuweka place moja, but bro, seriously. Hii tumalize tu historia hapa. Saina wache kunichenga. Saki. Unafanya radio ama ufanyi radio? Wewe kwenda. Sikiliza radio yenyewe ujue. Umsana nataka. Ati nini? Wewe unasema. No, let them they will know. Wasikize wajue. Sister. Please don't play me like that, bro. Okay, on a serious note. Usinicheze mazena. Niko hurt by the way. Siski poa. Even if I end up finding myself on radio, I don't see myself doing a show like Watu Tikitaka. I don't think niko na hiyo time. Really. You see, in the previous interview that I did, like the first interview I did on my channel, YouTube channel, niliambia wase nataka time ya kukaa na watu hii. Unaget? So anything yenye nachukua ya kutake time yangu, watu hii wana take priority. Unaget? So I don't see myself nikifanya kitu yote ati every day niko occupied nikifanya. It will be unfair to me and to the organization as well. And right now niko na very many responsibilities zenye nafanya. So for radio ni mungoje tu msikie nafanya nini. Guys, you had it here first, man. Wacheni rumors bana. Acheni kusumbua kijana. But then on a serious note, I'm glad you've cleared the air. Tunalea watu hii. Hiyo ni clear by the way. We've already cleared that. Watu hii wana come first. Tunalea watu hii watu wangu. Hiyo swali ya watu hii, sijui ni address hiyo ama niache. Bro, please address it. Ni address hii. Just address it again. Address it. Watu wanasema huko ndo umeenda kulea watu hii. Hiyo ni bomb, but we are used to social media. Kamera gani ya nyumbani? Kamera gani please? Hapo ndio kamera ya nyumbani. Address the nation. Nikisema nimeenda kulea watoto. Kwani nitakaa nyumbani wakule mawe? Thank you. Ama wakule baba yao, sasa ni baba wakukatakate. No, what I meant is this, nimeona opportunity yenyewe niko na time, more time. Si ndio? Than what I had previously. Ya kwenda ku spend time, more time now, si ndio? Na pia opportunity iko na benefits zingine mumo zenye zinaweza wa secure. Unaget? Zinaweza wa secure. Sasa I told you kuna vitu siwezi do nikiwa area fulani. Si ndio? You know. I know, mimi naelewa. But kuna vitu sahihi right now as I am, niko na hiyo opportunity ya kuzifanya. Unaelewa? Hata jana ulikuwa na watu hii. Si ndio? Bro. Exactly. So that's it.
So na pia nikilea watu na lea watu wengi hadi wasanii. Yes. Ndio. You've already started actually. Huyu msee uchatisha. Yaani huyu mtu vitu zenye anaenda kufanya uchatisha Hata tusiwa mention kwa tunataka kuwapiga. Tukishawaona watu wataona. But wasiku advice cheki. Msitu advice, msiambie huyu boy ene. You are a violence person. Me I'm not a violence person. By that time niambie mimi nakuwa na yani Shatta has always been the one who is always come. Mimi napenda violence. Hata kwa show I used to do that. I used to be the one with violence. Then I would be like calm down. But then unajua unaongeaga pole pole. Washe mic. Wewe mpole. Utakagi mambo mob. But then msilete tu Shatta mambo mob. Apendi mambo mob. Mimi ndo napenda mambo mob. Now tunaambiwa wagwa. When a mosquito lands on your balls. Is when you know. So kila issue una deal na nyundo. Unatuliza pole pole. Ni mosquito kila ndo. Wanaume. Hiyo nyundo. Unajua, that's it. How does it feel, bro, to be a director? Did you know that you are going to get such a mad and big bro director? Mimi watu wangu nimeka na director hapa. Sawa, huku mpata itakuwa ni hard. But I make time na tunamappreciate na tunampenda. But how does it feel? Did you know that you are going to be a director? That huge title. Ama pia wewe ilikuslap, bro? Well, when the conversation started, yes. What I could offer. To the new organization, of course these are the things that were being discussed. At that moment, jina haikuwa your title. But the responsibilities that were being discussed were headed towards that direction. Yes. You get? So after that is when we sit and we say, okay, you think what you're doing, this is the title you have. Wow. Okay. So I'm like, okay, does the title come with these packages? Hey! Yes, it does. Are you happy? What? Yes, I am. Welcome on board, Mr. Director. That's it. Abu, tuambie ukweli. Najua utajibu. Unalipa pesa ngapi? Wewe acha. Wewe unalipa. Si utuambie hata unalipa pesa kabla waanze kuandika. Acha waandike. Lakini mzee huyu lazima tufanye ya kuishi poa na watu hii. Wallahi. Na unajua kuna tofauti ya kusurvive na kuishi. Yes. Ni pesa ya kuishi. Si ya kusurvive. And we thank God. Bro, let me tell you something. Yani this one yenyewe kiukweli. Naweza sema kiukweli, of course I'm 50-50. Of course ilini hurt, of course nilisikia vibaya. Huko kwetu nilienda nikasikia vibaya, but I'm really really happy for you mazee. Bro, tumeanzia huyu msee mlimuona. Lazima tuweke picha zake. Kwa hii video lazima tupost. Did they see you when you were starting this? Who? Did they wewe ndio uliona. Wanajua. Unajua, you see you have the inside and the outside part of it. That is the beauty of it, is that you've seen it all. Guy. From the inception to where we are. Bro. How is the reception? Apart from the world, there's the world. Yes. But how is your family your brothers? I know your brothers. How did they take this? Because kuna wenye najua walijulia kwa news. Kuna wenye walijulia kwa mtandao, kuna wenye walisikilia kwa show. I know you didn't tell all of them, but how is the reception? Your family, wacha tuonge tu, like intact. Your children, did you tell them before? Yes. And how did they were like, maze unaacha hii show, like unajua kila mtu anakuja na hii show wakistikitaka, but how was the reception, bro? Umeuliza watu wengi. Tuanze na nani? Tuanze na watu hii, most importantly. Watu kwanza niliambia. You know, I sat down with Riley first. Jaim hapo area. Jaim alikuwa wapi? Alikuwa anacheza ball. Yes. So you know our academy. Yes. Ya Futa. So I sat down with Riley. I told her, you know, mom, I'm gonna be trending next week. I'm gonna be everywhere next week. And if you go to school and people are talking about me, I want you to know why. So I have decided to quit my current job. And I'm going to do another job. And she kept quiet for a while. Smart like her dad. Yes, akaniuliza what job. Nikamuexplainia what I'm going to do. Akaniambia where is it? Nikamuexplainia. Because in their heads, they know mostly when I am to travel, like when I am doing a different job from radio, mostly I'm outside Nairobi. Either niko Eldoret, niko Mombasa, niko Kilifi, niko Dubai, niko Qatar, you know. So in the first, where's the job? Yes. Nikamwambia. Akaniuliza, when we get out of school, will you be finding you at home? Nikamwambia yes. Wow. Akaniambia, are they paying you good? Imagine this is a 9-year-old child. Are they paying you good? Guys.
She asked me, so they are paying you good? Wow. Nikamwambia yes. Akamwambia okay dad, I think it's fine. Oh. Nikamwambia now I need to tell your brother also. Nikamwambia I will tell him. Akiraili. Nikamwambia I will tell him. So with my children, I will start doing content with these children. Yes, yeah? you should will get actually. To see them, and you will see what I tell you. In her head, she thinks anaweza lea Jaim. Wow. In her head, she thinks yeye mkubwa wa Jaim. Unaona eh? So you see, this is conversation. It's just that alikuwa within when I was in that frame ya kuwaambia Jaim hakuwa. But ideally I would have told Jaim first. Si ndio? Yes. But sasa ananiambia you don't have to tell him. I'll tell him. Unaona? Girls. So, but nikamwambia so we waited for Jaim. Then nikamexplainia. Yes. Nikamwambia everything. Kwanza yeye sana ndio inamuaffect zaidi because I really feel like I need a lot of time with Jaim. Aki for real, yeah? You ile age yuko. I keep telling people na watu maybe when you get children at that age, you'll as understand. a young parent, you'll understand that a teenager, number one, they don't see you as a friend. They will get someone else to share their issues with. Unaget? And by so doing, utapata mtu yako anaweza kuwa anapitia kitu na kuambii. Jua kuoni kama bestie. Anakuona kama baba yake. Si ndio? In life you have to know when to be a father, when to be a friend, when to be a mentor. Lazima ubalance hizo vitu zote. Si ndio? So I sat down with him. Actually tulikuwa tunatembea, nilimwambia let's take a walk. Tutembea kwa story, nikampigia story, nikamwambia mimi nimeacha job. Twende ushago. Kishata, surely why you gotta do that? Experience yake. Twende ushago, akaniambia dad, are you serious? Nikamwambia anyway because I'm going to start work somewhere else. Yeye hata kuwa na maswali mingi kama Raili. Akaniambia it's fine. Man. Akaniambia it's fine. All the best. Your family? Okay, so for my family, waliona kwa radio. I know. Why God do that, bra? Social media. Why God do that, bra? Because let me tell you. I big up this one Fred Food, She got examples kwingine. Yes. Akaniambia kuna two animals in this world. One is a horse. If you look at a horse, you would tell ni mtu mmoja aliumba horse. You know? Akaipaka, akasema mguu zake zitakaa hivi, nitaiweka manyoya hapa. Yes. Itakaa hivi, I'll make it fast. You know? A horse is beautiful because you can tell it's just one idea that was towards building it. Sindio? But then there comes another animal which is called a camel. Sindio? Yes. A camel is more of a committee. Yenye iliumba camel. Weka arm. Weka magoti nyuma. Kishingo kirefu. Weka shingo hivi. Miguu zikaa hivi, you know. So you choose. Do you want a camel now? A camel has its benefits, a lot of it, you know. A lot iko benefits mingi sana. Horse pia iko na benefits zake, sindio? But in life you have to ask yourself, what do you want at this particular moment? Yes. Do you want a camel? Do you want the benefits of a camel? Or do you want the benefits of a horse? Yes. You know? So I said, if I tell them, right now what I'm thinking is I want a horse. I want to make a decision purely based on my thinking as a father and mother. You know? Then I'm looking at it in long term. I have seen its end goal. You know? Does it align with what I want to achieve? Yes. Let me do it. You know? So I'm going to go with the horse routine. Yeah. So I made a decision like that. I knew if I inform my family before announcing it or before deciding to leave, I would have a camel. In the sense that everyone will have something to say. Ngojea 1 year. Mbona unatoka leo? Sawa basi. So unaenda, you know. So hizo vitu zote to avoid having that camel because I didn't want that camel at that moment. I didn't tell them. Ambapo pia hao walisikia kwa mtandao. Then my phone Kimungu sibu kazimika. I remember tulikuwa na wewe. Sibu kazimika. Nikajua acha kiwarambe bana. By the way ulizima simu. Ilizima ukaiweka kwanza icharge tukakaa tukapiga story alafu ukaasha. Kuasha ilikuwa hivi. Unauliza hadi mbogia huko bado nakupigia simu. Buda umesumbua. So that's why I didn't tell them. I didn't want input at that particular moment. Yes. But I'm a very consultative person. When I feel I need to consult, I consult. But in other decisions, lazima u decide wewe, how does this affect your mental state?
of course you'll consult before you Yeah, do the you have decision, to, yeah. but you are specific people. You hata kwa familia kuna wale wawili niliuliza, I'm doing this, what do you think? Sindio? Then I made the decision. So that's it. We haven't talked about Shatta. Yes. Like hakuna, sidhani hata wewe mwenyewe hujajibu hii swali, but I want to ask bro. I'm glad you told me. By the way, first things first, guy, mimi ningeiona kwa mtandao tungeko sana. Mimi hata tungekuwa hapa sasa, but thank you. By the way, alinishow na hakuna kitu ilikuwa ngumu kama kuka. Unajua hiyo ni news, bro, unajua hiyo ni news kubwa sana. Yaani nikao ulinipima, nikao uliniambia ukanipima kwanza. But imagine I just knew you were going. When you told me, I knew you were going. Like wezi niambia kitu kama hiyo na wendi. But talk about nilikuja. Let me give you this story, guys. Nataka interview sio yangu. Check interview tuko hapa 5 hours. Please ongea brother, ongea. Tuende kazi. This is what happened. So nilikuja show. So nimeintroduce show nini? Tumeanza tupiga link yetu ya ndimu. Baadaye Kobe Maino alichezea England final. Yes. Okay. Please, so we talk about Kobe Maino. We will talk. Yeah, we'll do our whatever. Tutafanya Rada Sports, ndio? Okay, sawa, tutafanya Rada Sports. So nika introduce show. Na tukaanza tukaongea ball nini, alafu Rambo akaanza kucheza muziki hapo pande nyingine ya studio. So nimekaa hapo nimenyamaza tu. Nikapunguza muziki kwa kitu. What if I left today? How would you feel? How would the show be? Would you be okay? So nikakupima, nakumbuka niambia depend unaenda kufanya nini? Yes. Si ndio we spoke about it. So I didn't tell you. How niambia it was hypothetical. Ilikuwa tu kuongea. Then I think 3 days later I came back. You came back again. Sasa nikamwambia by the way system inaishia. Unakumbuka? Stress. So I told her sasa mimi system inaishia. Kama ndio una joke. Then mimi kama na joke I repeat that thing a lot kama na joke. But kama niko serious nasemaga afu na nyamaza. So hiyo pia siku engage sana. Kama by the way mimi naishia. Nikasema I think hapo ndo ilianza kusinka yenyewe uchalia joke. Anaenda. Kai brother. Yes. But yenyewe venye nimesema ni 50-50. Ndadu tu video ya reaction yangu, but today I just want us to deal with I want to ask you also a question. Niulize bro, ni interview yetu bro. I want to get an opportunity to do interview. This is a conversation. Niulize brother. Yes. What was your reaction? Your immediate reaction in your heart and your brain and your system? Okay, I told you now officially. Yeah. I have sent that email that I am resigning today. Ulifilaje at that moment? Wow. Kuna ile unasemaga then unajua people utamconvince. Yeah. Ama baby pia ata change mind. Unaget. But the day you saw the email, that guys, adios muchachos. Nakwambia kweli my heart broke. Kiukweli, if I'm being honest, unaona mpaka sasa nimeanza kuwa emotional. By the way mimi kwa emotional. Mpaka sasa nimeanza kusikia tena machozi, but honestly, my heart broke not because of course you're going. It's like I keep saying this nini na unachekaga unasema lazima ulete relationship, but ini relationship tumework on. Guys, this is a relationship we've really worked on. Tulianza of course on shaky ground and then tukakuwa team na tukawin. So I felt like my heart broke. Honestly, nilienda nikalia. Nikajiambia mazee boy anaenda. Alafu nikarudi nikajiulizaje, why do you want to be selfish? Nikajiambia mbona nataka kuwa selfish? Boy ana grow. Una get like he's going to grow. Najua shaniambia Kenya anaenda kufanya. Kitu ilinipatia hope ni ati venye amewajibu. Si amewajibu amewambia we don't know what the future looks like, but for now as it is, yani director aendi kufanya kenye tulikuwa tunafanya. I think ingeni hurt more kama ungeenda kufanya kenye tulikuwa tunafanya. You know like I mean mid morning tumevuruga bro, tulikam na mbwembwe. Hakuna yani hakuna kitu kayo ishay happen. Radio Citizen has been number 1 20 years. Nothing like that has ever happened on this radio. So I felt like my heart was breaking, but then again nikamwambia God nipatie strength. Sitaki kureact, sitaki kukua over nini. Nikamwambia tu brother, unajua ni aje, mimi nakupenda and I wish you all the best. If you're going to grow mentally, emotionally, financially, physically. Na nikajiambia umse it's like have you ever seen something coming, but nilikuwa najiambia tu itai happen, but nilikuwa najua at some point bro hauwezi wewe na kujua umse brain yake ni unaona hizo nywele vile zinakaa, brain yake inakaa hivyo like akili ni nywele literally for him. So there was no way he was gonna stay in na when we started I didn't tell you these guys huyu achana naye. When we started radio you told me, why did you tell me that? This guy wacha nisitumie vitu zingine, but this nigga told me, sister, I am doing radio
5 years. Then after that 5 years nikamuuliza sasa unataka kwenda uende wapi? Akaniambia sister, nimekuambia ukweli. Na hiyo tulikuwa tumemaliza hata 1 month. Ulikuwa ushaniambia sister, mimi by the way mimi nafanya na uko serious. Nafanya radio 5 years niondoke niende nifanye shughuli zingine, but you didn't know that this was coming, but it's like you predicted. So my heart broke, but I made peace with it. I'm still making peace with it. That's why tuko hapa tunakaa tuongee. I'm still emotional, but what I just thank God. I keep telling God, thank you for making him grow. He deserves, ana deserve kuwa director, ana deserve everything that he's getting right now. So bro, mi bado nakupenda. Tutapiga bado. Unajua, tutapiga tu bado wax tikitaka, lakini hii ni the best combination that ever happened. Mimi sijui vile future inakaa. Na niambia Mungu anipatie strength. Whatever comes my way, the future hata yatuko tunajua, but kenye Mungu amepanga itakuwa even better. Au sio bro? But unaona nasikia kulia. Ndio nasikia kulia. Hiki kinanifanya nisikie kulia. But wewe, wacha nikuulize bro. Yes. Sasa hii ni yako. Uliza. This is Wax Tikitaka. We've built this brand from scratch. Yes. Bro, tumepatana hatujuani. Hii imekuwa dream yako, si ndio? Yes. It has been your dream doing a reggae show. You just didn't know it was gonna be on radio. We'll talk about that. But nataka uniambie transition yako ya you're living Wax Tikitaka. And I know it's heavy for you. As much as watu social media wataongea, watasema kenye mtasema kenye mnataka kuongea. But me, I know what it means for you. Living this Wax Tikitaka. Bro, yes. Tuambie tu ukweli, in reality. How are you feeling? What was your feeling before you left it? Ulifeel aje yani in real sense? Unajua, of course I feel vibaya, you know? Yeah. But you have to remember that I was mentally prepared. Yes. That I said, Mimi, I will do radio for 5 years. You said it, bro. You and said if you can get the video in a post kwa Citizen Digital, yes. If you remember, tukivuka 6th May, yeah? Inakuwa 6th May? Yes, inakuwa 6th May. That's our anniversary, yeah. If you check last year, 6th May, tukivuka mwaka, I said, I'll look for it. I said, it's a new year and I hope it's the last. Oh yeah, you said actually. I remember. Your interview, I said, it's a new year, we are starting as Wax Tikitaka. Yes. And I hope it will, for me, nimekumbuka it will be the last. I said it a whole 1 year ago. And I did not know what ndaenda wapi. Hauko unajua hata utatoka. But mimi acha nikwambie kutoka nikiwa mtoi, maisha yangu kwa plant na Mungu. Like I ask God for things. Mimi ngoja nidisha 10k saa hii. Na sina nimwambie ndakupatia jioni. Wewe nataka 10k saa hii. Endelea. Saa hii Mungu amesaidia kupea. Amen. Mtu ananidisha do. Saa hii nimwambie ndakupea jioni. Na sina hiyo do na sijui natoka wapi. But jioni ikifika niko na hiyo do. Unaget? God. Ni God. Na hata mimi plan hivyo. So hata from the one that he told me, say 5 years. Yeah. You're going to do this for 5 years. You know? He made it happen. Yeah. So of course when I was leaving, I did not feel vibaya until the last day. Yeah. Like the day I left now officially, like sasa naishia. Tulilia kwa show. It was emotional. Reality sank. Wow. Na majamaa hii show nimeomba mara ya mwisho. Nimemwambia Jaga hidi protect you and defend you mara ya mwisho. Cry. Reality ili sink hapo that you have left a routine that you've done for 5 years. Your body is addicted to this. So there's going to be change in your life, no? And you have to embrace yourself for that change. So that was it. Like alarm yangu bado iko pale ile pesa nafaa kwa mkaga. We're gonna meeting at 8:30 asubuhi. I know. I still find myself looking for that link for the interview, for the meeting, you know. So bado mwili na adjust. Are you okay? Yeah, I'm okay. I'm also getting time to rest, you know. I know. Yeah. Na hapa tunauliza the hard questions. How did your bosses react? Bro! Which bosses? Unataka my previous employer or my current employer? No. Tuanze na previous, alafu tuende kwa current. Kwanza hiyo story lazima utupe buda. Yaani umzee huyu. Lakini mimi najua story yote, but wacha atuambie. First things first. Yes. Bro, unaenda, si ndio? Yes. Kuna hao mabosi, mimi kwanza kuna hao mabosi wenyewe, maze bro wenyewe kiukweli. Mabosi hapa Royal Media, big up Fred Afune, alitupatia show tukiwa nobody's in this world. Amaze alituaminia akatupatia show tukapiga tukachinja ua. Big up Vincent Kemani manze. Wewe hata sijui ndakwambia nini. Big up Vincent Atea, big up Jerida and I. But these are the people that I want. Sima. Manze Sima, God akubless yani. God akubless. Walitekaje news and how did you tell them? Were you afraid of their reaction? I know where you've come from with Vini. Yes. Mimi najua mmetoka mbali na Vini. Vini alikujua kitambo bro. That's true. But
How was the reaction? Vini alinijua nikifanya set books. Cry. Yani Vini imetoka mbali but that far. Na pia Vini yako na story yake of course yenye pia amenachariwa na boss, amependwa na boss, msijali. Penye tuko mahali, ambulance zinapita ngori tu zina happen, but anyway, we give thanks. So how tupe reaction ya mabosses wako, ex bosses kwanza. Were you afraid to tell them, bro? Let me tell you something. A funny fact about ambulance. Unajua kwa nini ambulance huandikwa opposite? Like unakiona ambulance. You told me. Kwa kirudi hivi. By the you told me. Mwende mfind out ambulance inaandika ambulance inaandika. Tuambie, uliniambia. Mwende wa find out. You know too many things and I'll ask you about that also. You bado uko kwa interview. Okay, sawa. But kwa unajonga vitu mingi lakini si tuambie tu. Ukiona kwa rear view mirror, you will read as ambulance. Thank you. Yes. Yes, you told me that. Yes. Aya. Sasa tuanza na nani? Of course nilianza na Jerida. Because yeye alikuwa immediate boss. Si ndio? Jerida andai kama unaona. You know, Jerida has been my big sister and my mother in some way. Ulikuwa unamweza. Ndio nikiwa na issues home. Mtu wa kwanza nilikuwa naambia ni Jerida. Yeah. So when nimekuja nimemwambia first, kumbuka also it has to be known that kuna radio imetaka kutuchukua mimi na wewe mara mbili. I remember. Hiyo story wacha tu. Na tukawaambia hapana. So hata yule bado nilimuinform. Ndio Jerida, by the way, hii mbogi imetupigia simu na kitu tumeenda meeting, tumewasikiliza. But tunafeel hawatoshi mboga. Walikuwa natupima lakini, si ndio? Kunaungua. Ni nini mbaya? Kwani kuna ngori? Hii ambulance, hata si ambulance. Hizi ni manini bro? We are as natural as that. Ni ambulance bado. Kwani kuna ngori? Msijali, interview yetu iko hivyo, tuko live. Tuko vulai, mambo ni vulai. Tuko vulai. Najua hii video imenileta kwa Kibombe. Wewe siku hizi ni Bombe, please. Please not. Geto kitu cha mkia. Usitudanganye. Geto ni Amasonko. Bro, usitudanganye. Uita taxi. Sasa hii ni Bombe, watu wachishe bana director. No, but kwa mageto itakuwa ngumu. Niliambia Jerida hii story. Yes. Hiyo radio nini akaniambia. Hiyo decision nimemake. Iko sawa. Kaeni tu. Juu hao walikuwa tupima lakini haitakuwa growth. Si basi walikuwa tupima hiyo mbogi. Walikuwa tupima. Hapana, no, let me tell you, nijipia we didn't want to go. But we didn't. We wanted to go. We wanted to go. Wangefika bei. But because we felt bado wakitaka haijafika where we want it. Walikuwa nataka kuwa career zetu. Ngine na kesho wanaanza kuwa tena ndo maemployer wako. Fanya hivi. Bro, mi cheki. Wewe wachana mimi wewe. So now this time round nikamkuta nikamwambia boss lady. Alimefika mimi nimepata opportunity ya kugrow na mimi naishia. Nimewasikiliza sana, nimeona iko better. Yes. Like wako poa. Kaniambia uko sure? Enda ulete contract yako nisome. Yenye umepewa. So unajua she's not talking like a boss. She has jumped from being a boss to being the big sister. Nataka kuona. Unaona ile contract umeandikiwa. Unachezwa nini? Nikamwambia boss lady, najua kusoma. Hata kama naongeanga sheg, hii kizungu nimeisoma so. I can read. I think nimenegotiate poa. Nakwambia mimi sina right. Rather mimi sina uwezo ya kuaccept. Yes. Ama kudeny. Resignation yako. Lazima tuende Bazenga. With Fred Afuna. Yes, please. Nikamwambia sawa, ina shida. Kai. So now there's a way I want to tell these people. I want to start with Jerida and I first. Go to Vincent Atea. Then not to Vincent Kimani. To Afuna. Go to Fred Afuna. Then Vincent Kimani. Okay, because I know Vincent Kimani is very personal. Very personal, bro. You know? Na since tuanze show, Afuna na Vini wamekuwa sasa kila mmoja kuna kitu ameshikilia on me. Like I am your mentor in this aspect. Yes. Afuna aliamua I will teach you a reading culture. Yes. So every day nimekaa hivi nasikia nipigia simu buka kwa ofisi ya Bazenga. Kitabu. So kitabu. Yes. Unaget? I like that, yeah. This last year pia Vini akaniletea kitabu kingine ya business. Yes. Nisoma hiyo kitabu na shanga, this is illegal. This information should not be shared in public. But amekupea. Akaniambia ndio usome kitabu. Itakujenga sana. I think so somehow hata walikuwa wanaona ukijana
at some point he has to grow. Tushamtengeneza. You know, at some point he has to grow. He's ready. So nikakaa na Jerida nikamwambia, akaambia haya twende kwa afune. Tukamwambia pia yeye. Of course it was a shock. This is what he has in mind for me. You know, because he's been giving me new opportunities daily. Na responsibilities and responsibilities daily to grow, do this. So of course it didn't shock. But he is wise enough to know I don't make knee-jerk reactions to situations. Mimi ni mtu ufikiria. So alikaa akona tu yenye uchali, amshua akaniambia uko sure umeconsider kila kitu poa. Na akaona ni opportunity yangu ya kugrow. Nili show what I'm going to do. Akaniambia ni sawa. Ishia. All the best. Wow. So I went to Vincent Atea. Sasa I'm looking for Vincent Kimani to have this conversation with me. Maka nikakuuliza vini rada. So I'm sure ashaambiwa sasa story imetoka, but hajanipigia simu, hajaniongelesha. Anakungoja. Ya Mungu. Utaanza wapi? Mambo imechemka nini? Nenda kwa ofisi yake mara pili simpati. Mambo imechemka hivi. Mara mwisho nikitembea kwa corridor hivi nikampata. Nikamwambia boss man nikuona saa ngapi? Akaniambia kuja after 30 minutes. Yes. Sasa I went to his office. Akaniambia hii story mbona nafaa kuipata kwa grapevine? Hii story nataka kuichukulia. Shata. Mazee nimekutafuta sikupataji. Akaniambia alipoa niambie mbona umeamua hivi? So we had this conversation. Because me and Vini tumetoana mbali sana. Mbali sana from the na accept books. Kanchukua kufanya voice over hapa. Okay, kuja hivi sasa ndio hii nataka uwe creative of sasa. Kuwa script writer, kuwa copywriter, you know? Way before tikitaka. Hizo ni miaka ngapi hata? Yes, tuko kwa best until I gave him a demo ya wax tikitaka. So I told him, nikamwambia azianga so ni hivi boss man, this is why. Akanambia okay. Tunafaa tu kunibaia mzinga tukae chini. Chape story. Yaani when God says yes, when God is leading your way, vitu zinakuwa smooth. Unaelewa So pia yeye aliona ni opportunity yenyewe ya kugrow. Akanambia sawa. All the best. Now let's talk about your current bosses, bro. How was the process? Like, enyewe tuambie ukweli. Bro, hii story ilianza aje? Like, umepigiwa simu, umetafutwa. Tupe story. Tumesema hapa ndio tunapeana story yote. Okay, fanya hivi. Nafikiria tu. Nilishamuona mweka on the spot. Okay. Convo imehaviwa na watu wengi sana. Like of course simu zilipigwa, ujaenda meeting hapa nini, nje kwa ofisi unakaa hivi unaangalia, okay, unasikiliza, unajua kama kuna kitu mnafaa mjue kwa hii dunia. If you are called to a meeting like that one, you prepare. Yes. Failure to plan is planning to fail. Okay? Teaching Tuesday. You prepare yourself. Unaget. So, nikaenda meeting to prepare. Kama ni mambo na betting, I know what I do. Kama ni mambo na TV, I know what I do. Kama ni mambo na digital, I know what I do. Kama mambo na radio, I also know what no, you do. So I went. Waka chini. Now so wako na do. What they are interested in is numbers. Yes. You know? And information. Actually, I keep telling people, information, data, is going to be the most expensive commodity in the world in the next 1 year. The person with the data will be the person in business. Huyu ndo atakuwa anasema niko hii town. So if you can collect data, whatever it is, hata kama utaenda kuhesabu Kenya kuna how many elephants, sawa, when Namibia kuna how many elephants, I think Kenya kuna 36,000 elephants. Anyway, don't ask me how I know. But data is going to be the most expensive commodity in the world. True that. You know? Because for example, if a company wants to advertise with you, what data do you have? Okay, wana target nani? Say wana target cutie. Yes. Wewe uko na cutie wangapi? What do you know about how kina cutie? Lifestyle, like ushafanya psychoanalysis ya huyu mtu, uko na data yake yote, you know? So it becomes a targeted ad as opposed to mass market advertisement, which probably might not fish anyone. Might not get anyone out of the sea. So
You had the conversation. You prepared, yeah. Told them what I think I can do. So actually, kuna swali moja niliulizwa. Hii iko beyond the door. And anything else. So ngoja hapo na kwa kido. Jambo. Let's not talk about money. Yes. Just tell us you're willing to join us. You are willing, cheki, uko willing kutoka huko wache msupa ukuje side nyingine. Hiyo tunataka tunataka. Kasikilizia nikamwambia okay. Then as the interview tukaongea na the story mimi nikamwambia I can do, and then we agreed. And mimi nikawaambia also what I need and the way I think, the way I see things. Sometimes I'm radical in my thinking, and I expect you guys to flow with it, with the department you've given me. I'm like, okay, man, you have support fully. 100%. This. Let's do this. And here we are. Thank to God that it picks, man. Because let me tell you, unajua, for example, player akitoka, that's why we actually doing this interview. Yeah. Player akitoka Arsenal and okay, bora cheni Tottenham, Manchester United, Sanchez, RVP, walitoka Arsenal wakakuja Manchester. Ama Atletico Madrid. Haizitaja Manchester. Hatuna kesi. Like ni sawa ni growth, una get wewe enda cheza ball, enjoy, unaelewa. So I think that's it. Pia my fans, pia ni kitu us doing this interview, let it communicate to our fans that way. That it's not enmity. Yes. You know? Thank you, Shata. It's not personal. Ni biashara tu. Usione kesho na cutie tunatembea kwa barabara sema ni kama cutie anaenda. Ni kama Shata anarudi. Hakuna uhasama. Hatujakosana. Bro, sasa tutakosana aje? I wonder man. Ukivurugwa na vijana utakuwa naambia nani? Nitakuwa ndio advisor, chief advisor number 1. Nakuja namwambia ngori zangu ananiambia fanya ABCD. So mnaendelea aje na ule hapo foreign? Mimi nishafunga hiyo chapter bro. Nishafunga. Okay. Usitaki ujinga mimi. By the way, napenda vile tuna flow, so mambo iko aita. Let me just ask you, nimesema namuuliza kila kitu. Yes. Did Bazoo aka Willis Raburu sasa Willis, did you have anything to do? Lakini mimi nilikuwa nishaona Willis. Bazoo. Bro, acha nikwambie mimi najua Bazoo. Na najua Bazoo, wewe na Bazoo mnakwanga one was up. Yes. But I just had a feeling venye Bazoo. Alafu Bazoo pale kwenye social media kuna ile kitu inaitwa Wajii channel ama nini pale kwa Instagram. So alikuwa anashinda akisema big news coming soon. Nikajua ni huyu. Sasa ndio tena huyu akaniambia nikaconfirm did Bazoo have anything to do with this? How is your relationship with Bazoo? A1? Tuambie bro. Unajua among watu nimepatana nao kwa media. Yes. Of course mimi hupenda kuanalyze watu sana. Kitu ya kwanza when I met Willis, tulikuwa tunafanya app yao. At 96. Yes, I remember. Hiyo time sikuwa na numbers. Tukiwa kwa meeting ya kwanza tu hivi akaniambia Shata, by the way, handle yako ya IG ni gani? Nikamwambia Shata tikitaka. Akachukua simu yake akanifollow. Facebook akafollow. Twitter akafollow. Ipo tu first day we met. Then tukaanza kuongea nini. Then I realized this guy ako 99% kama mimi. Hizo nini yake crucial, critical, you know, like tukakuwa mabest nini, tukapata tunashare vitu beyond job. Unaget like tunaongea kuhusu family. Sometimes hiyo time sikuwa na gari, anani drop. Kafi kakuja. So we became more than workmates. We became brothers. You know? Hata yake make decision ya kuishia, we had by the people, okay, maybe he'll do his interview but the people need to know that he did not decide to go easy. Your interview anafaa fanya. Very long conversation that we had months before. And I remember he told you, months before tukachambua what next until okay. Start already bro. Do it. Kaende sana. Get do it unaelewa. So we became brothers. We are brothers. Of course. Hata kama sijaambiwa na mtu yoyote. Like the first day. Mimi najua alipeana jina yako. I knew. Big man Baz. Big man team. Big up on yourself Bazoo manze. So mtu wa power. And ofisi zetu ziko hivi, yake kwa hapa yangu kwa hapa. So mnaenda kuchafua rada. Tunashinda hivi.
kwa yangu niko kwa yake. Yes. Ideas zikikamu with zinakuja through uzuri ni ya nini mimi na kuchochanaji. Yes. We know reality. No. Kwa utaweza kama naye ananiambia kaka usifanye hiki. Kwa saa hii. Yes. Si ndio? Acha nayo. Mimi akinikujia na mimi akinikujia kitu namwambia kaka bado. This idea will come but bado haijafika. Kama kuna kitu nimepata out of a friend sana sana na Willis ni hiyo is that we are raw with each other. True that. Tell him kaka hii ni idea poa but time yake haijafika. Wait. Na pia ananiambia the same. Shata. Tulia. Fanya. Okay, now is ready. Si ndio? Yeah. But I'm so happy, bro. I'm so excited. Sijui mbona niko na hiyo excitement. I can't wait to see you do what you always do. And I know it's gonna be bigger and better. So we jua tu tuko hapa bro. Tuna support, si tunapiga yetu, unapiga yako, but it does not mean that we're not going to be friends. I believe we are wise enough and mature enough to do our things. Unajua nimekam kurealize hii interview, sikuwa nataka kumalizia na hii part. Unajua most people wanaanzagana. So yangu tunaenda backwards, sawa? Yes. Wewe ni cute, man. Yo. Unafanya kitu Thank you. Representative. Thank you. Marinette. Yani every time tulikuwa hapa, msewe shinda kianza ni vile siwezi sema but kwa hii party na bro wewe mambo yako ni poa. Now let's talk about last year, bro. Yes. I know bro. I know it's the heaviest thing that has ever happened to you. Me hata siwezi explain because for me sitaki kusema TCJ lose but I've never lost someone close to me like that. So na sitaki kuongelea hiyo story. I want you to talk about it. I want you to talk about, please, na utupatie hii story kwa burial. Mtuambie utatupea hii story.